जय श्री माता जी। సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానమునకు స్వాగతం. శ్రీ మాతాజీ, యు ఆర్ ద డూయర్, యు ఆర్ ద ఎంజాయర్. అమ్మా, ఈరోజు మేమంతా కలెక్టివ్గా మార్నింగ్ మెడిటేషన్ చేసుకోవటానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. పూర్తి చిత్తంను హృదయంలో ఉంచి మనందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ పూర్తి అవతారంగా మన హృదయాలలో ఉన్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతూ ప్రాతకాల ప్రార్థనను శ్రీ మాతాజీ వాయిస్లో వింటూ మనం కూడా పఠిద్దాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? మనందరం కూడా కలెక్టివ్గా ప్రణామం చేసి బంధన వేసుకుందాం. అంతర్ముఖంగా మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ పూర్తి చిత్తమును మన యొక్క 3 నాడుల పైన, సహస్రారం పైన మరియు మన మాతృశక్తి అనేటువంటి కుండలిని మాత పైన మాత్రమే మనం మన చిత్తాన్ని లగ్నం చేస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రాలను తీసుకుందాం. తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. श्री महालक्ष्मी महामाये
రెండు అరచేతులను భూమాత పైన ఉంచుదాం. భూమాతకి ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ భూమాత, దయచేసి మమ్మలను క్షమించండి తల్లి. నిరంతరము మా పాదాల తమ్ములను తాకుతున్నందుకు మన్నించండి తల్లి. అమ్మా, దయచేసి ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానం చేసుకోవటానికి మా అందరిలో ఎదురవుతున్నటువంటి అన్ని రకాల ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకుంటామ్మా. మా అందరి సూక్ష్మ శరీరాలలోనూ స్థూల శరీరాలలోనూ ఉన్నటువంటి సమస్యలను తమలోనికి తీసుకుంటమ్మా. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఎడమ అరచేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుతూ కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుదాం. మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి ఎడనాడులను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మా అందరిలో ఉన్నటువంటి భూతకాలపు ఆలోచనలన్నింటినీ తొలగించి మమ్మలను వర్తమానంలోనికి తీసుకురండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథులు. దయతో మా ఎడనాడిలో జాగ్రత్త పరచండి తల్లి. మా ఎడనాడిని శక్తివంతము చైతన్యవంతములో తీసుకురండి అమ్మా. చిత్తము మన ఎడమ అరచేతిని ఎడమ మోచేయి, ఎడమ భుజము, ఎడమ మెడ, సహస్రారం వైపుగా తీసుకువెళదాం.
నెమ్మదిగా కుడి అరచేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుదాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరి పింగళ నాడులను సమతుల్య స్థితిలోనికి తీసుకురండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాలో ఉన్న భౌతకాలపు ఆలోచనలను తొలగించి మమ్మలను వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. అమ్మా, మీరే సాక్షాత్తు మా పింగళ నాడిలో శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్. దయచేసి మాలో శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు హనుమాన్ శక్తులను జాగృతపరచండి అమ్మా. చిత్తమును కుడి అరచేయి, కుడి మోచేయి, కుడి భుజము, కుడి మెడ మరియు సహస్రారం వైపుగా ఉంచుదాం. రెండు అరచేతులను శ్రీమాతాజీ వైపు అర్ధింపుగా ఉంచుతూ శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా అందరి సుషుమ్నా నాడులను విశాలవంతము చేసి మమ్మలను వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి. మా అందరి సుషుమ్నా నాడులను మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి. దయచేసి మమ్మలను పూర్తి ధ్యాన స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. చిత్తమును కుండలిని మాత పైన ఉంచుదాం. శ్రీ కుండలిని మాత మా జన్మ జన్మల తల్లి, మీరే తల్లి. దయచేసి మనులను పూర్తి ధ్యాన స్థితిలో ఉంచండి అమ్మా. చిత్తమును నెమ్మదిగా నాభి చక్రముని దాటుతూ భవసాగరములో
చిత్తాన్ని లగ్నం చేస్తూ భావసాగరం అంతా ఒక్కసారిగా పరిశీలిస్తూ నెమ్మదిగా హృదయంలోనికి తీసుకొద్దాం. హృదయంలో సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి యొక్క సింహాసనాన్ని తదుపరి నెమ్మదిగా విశుద్ధి చక్రంలోనికి తీసుకువస్తూ రాధాకృష్ణుల యొక్క పూర్తి ప్రేమను ఆస్వాదిస్తూ నెమ్మదిగా హంస చక్రంలో మన యొక్క విచక్షణకు మరింత శక్తినిచ్చే శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తిని అనుభూతి చెందుతూ ఆజ్ఞా చక్రంలోనికి వద్దాం. మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ జీసస్ క్రైస్ట్. దయచేసి క్రీస్తు యొక్క పూర్తి శక్తిని జాగృతపరచండి. మమ్మలను ఆదిశక్తి బిడ్డలుగా లోకానికి తెలియచేయండి తల్లి. అంతటి శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి. నెమ్మదిగా చిత్తం సహస్రారంలో లగ్నం చేద్దాం. సహస్రారంలో పూర్తి ఆనందాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. ఆదిశక్తి శ్రీ సదాశివ సహస్రారంలో, మనందరి సహస్రారంలో మనకు శక్తివంతమైనటువంటి సహజ ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నెమ్మదిగా చిత్తమును సహస్రారమును దాటి ఇంకా కొంచెం పైకి తీసుకెళ్దాం. పైన ఉన్నటువంటి శూన్య స్థితిలోనికి వెళ్దాం.
ఇదే స్థితిని మనం కొనసాగించుకుంటూ శ్రీమాతాజీ అమృతవాణిని విందాం. శ్రీమాతాజీ అమృతవాణి విన్నంతసేపు మన యొక్క పూర్తి చిత్తమును తల్లి యొక్క అమృతవాణిని అర్థం చేసుకోవడంలో లగ్నం చేద్దాం. Today we are here to celebrate Sahasrardi. It was not very difficult for me to open the Sahasrardi because there were so many seekers in this world. Because, of course, I studied also the permutations and combinations from which you all are, in a way, suffering. Also, the time had come. I felt horrible gurus who are really devils are trying to capture all the seekers. I thought it's high time that Sahasrara should be opened up. It was not like Christ's crucifixion by any chance. In those days, one had to do a lot of tapasya, and that's what he went through. But in these modern times, what you know is much more important than what you do. It is such a universal awareness now, because of maybe medias, because of communications, because of traveling, that a human mind knows a lot. It knows so much sometimes that its brain cannot even bear it. It is so overloaded with ideas. And also, the human mind is all the time anxious to grasp, absorb and retain whatever he thinks is knowledge. But he lacks discretion, so all kinds of things are accumulated in his brain in the modern times. Especially with the advent of all these media like television, computers, not a media, but it's quite a complicated brain again. The man had to know the technique of all these things very much. And this technique, if he understood, he could do many things, many more things than your forefathers could do. Thus materialism started taking its own development in the minds of people. So the curse of human beings at that time was materialism. When I felt that Sahasrara must be opened up. Before that, people were simple, innocent. They all believed in God. They never doubted. And they didn't even seek the truth. This materialism
created such a competition among human beings, such hypocrisy, that people started finding out that this is not honest. Materialism is not joy-giving. You can't get peace out of materialism. Just it started developing into their awareness that this is not the end of our achievement. This is not what we have to know. This is not what is going to give us joy and peace. Especially after war, this awareness started growing very much among young people. This is also because now the human awareness had reached the state of the brain. That's how they started knowing better, absorbing better, and retaining better. You take a little child of today, he knows much better than you would have known when you were even 25 years of age. Because he's supposed to know about everything. And thus, there was no movement towards knowing what is the truth. But as this awareness grew more and more, lots of seekers were created on this earth. So many people who never knew they were seekers suddenly became seekers. It's an atmospheric effect, I should say. And thus a new category of people were born, became aware that they have to find out the truth. So it was all simultaneously, according to the time that Sahasrara was to be opened up. And thus this happened. For us Sahajogis, of course, Sahasrara is the biggest event. Or we should say, whatever work all the incarnations have done, all the seers and saints and prophets have done, this is the culminating point. They did it for individuals, but to do for masses, that it should go to every nook and corner of this world, is the ultimate end of all spiritual growth all over, in every religion, through every great incarnations and prophets. What they indicated about future, what they talked about, what you are to know yourself, that you have to find yourself, that you have to become a realized soul, that you should have Atma Sakshatkar, that you should be a Wali. All these indications, even the Buddhists know that Matraya has to come. Matraya, Ma is mother 3 times, Trigunatmik. Even the Greeks had Athena with 3 powers in her. So all of them have been predicting about this time. And that time came. And that's how I call it the blossom time, and the fruits that are you people. So it is all so much, we can say, in the cosmic cycle of
different seasons, this beautiful time has come, and like the wheel of time has to turn and go further, Sahaja Yoga started. Of course in a very small way, but has now grown so big all over the world. Here now, there's another thing that has happened, which is rather remarkable. That so far, people used to meditate alone, and maybe one of them might get realization. But there was no phenomena of amas realization, nor of amas meditation in those days. They all used to disappear into some nook and corner of a quiet place where they would sit down and meditate. But this amas realization, amas meditation, amas understanding and learning about your being was not even imagined by me, that it would go to such a limit, to such an extent, with leaps and bounds. This year especially, it has taken a very new dimension. I think everywhere, and all that is negative is being exposed in most of the countries. So this is how, when the Sahasrara opened, the Kundalini started moving towards this divine power, getting connected with it, and was all the time flowing within you. When the Nirvikalpa state came. Now when it is coming through the Sahasrara, one has to know that the Sahasrara has to be clean, so that the flow of divine power is going, penetrating without any obstacle, without getting impure, without getting into any kind of problems. So to get to that level, to that state, all the Sahaja, I am happy to know, are trying to work it out, their own individual meditations also, so that this growth should take place. Thus, you get enlightenment in a full way. But then one must ask why, for what? What's the purpose? What's the aim? The aim is, your aim is lost. If you don't seek for aims at all anymore. This pandal was built with such great ability, for which we didn't pay anything. Everybody was working here day in and out in the rainy season, and I was quite worried about them. I said, what's the matter? Just we are enjoying, mother, we are enjoying. I said, what enjoy? We are enjoying the rain, all right. We are enjoying the cold, all right. Enjoying everything, lifting all these heavy things, everything we are enjoying. I was quite surprised at them. Nobody had any complaints, but everybody was just on the warpath, building this tent for you. So what happens? Once your Sahasrara is clean, this flow of joy doesn't allow you even to think that you are exerting or you are working,
Normally if you tell somebody that this is to be erected, some would faint and some would say this will take at least 1 year. Then they'll start giving excuses. This pole is no good, that is no good, it won't stand that, there's nothing, there's nothing. Ultimately you'll find nothing is done. It will lie like this for years together. You better get another person, you better buy another one. Everything is postponed all the time and nothing is done. But here you don't feel you are doing anything. When you don't feel you are doing anything, how can you say then why? Because I am not doing anything in any way, so I don't ask question why, do I? In any case, I am not doing anything. That is the state where you are working in the divine plan. You are doing lot of work, but nobody feels they are doing anything. They all think we are absolutely just enjoying ourselves, doing nothing. This kind of a state is the blessing of Sahasrara. Because only in your brain you think all these things, labor-saving devices. I mean, you tell anybody, you go and telephone to this person. Immediately, if it's a madden bond, he will say, he may not be there, God knows, what's the use, telephone may not be all right. But you see, why don't you see if the telephone is all right or not? Before that only he will give 101 explanations that it may not be all right, it may be something may be wrong. And just labor saving first. That is one of the tricks of the brain. Then this intelligence cheats all the time. It gives you rationality for everything. Like a person kills his father. You ask him, why did you kill him? Why not? He was so old, he was suffering, and I wanted to have all the property, so I thought better kill him. Like Queen Victoria became very old, so her son was to think that I'll never become a king if this lady goes on like this. So the brain starts giving lots of explanation and cheating. Because rationality. It gives rationality, and rationality is nothing but ego or your conditioning. Your ego tells you, no, this is not good. So you stick on to that point. This is not good. Then another can ask you why it is not good. I think it is not good, so I think. Or like some say, I believe, but why? But in Sahaja Yoga, answer is simple. Why do you do it? I enjoy it. What's the next answer? Why are you worried? I am enjoying it. Now the people who also say like that, because of their conditionings, oh, I am enjoying it. Somebody will say, I enjoy my drink. Somebody can say, I enjoy my going to the church. Sometimes I say, going, something else. It's like that. They are enjoying something, which according to Sahaja Yoga we can never enjoy. But that enjoyment is not collective. That is not supported by anyone. For example, somebody says, I enjoy drinking. Nobody has erected any temple or any statue of a man who drinks. Have you seen anywhere in the whole world? So though he may say that I enjoy, it has no sanction from the society. People can say, I enjoy stealing. People can say, I enjoy killing. But it is very arbitrary, it is very individual, and never supported by the society, even by the modern society.
and there's always reaction to it. But Sahaja Yoga is not like that. When you say, I enjoy, you say it because you have no ego and you have no conditionings. It's a different situation. Because now the Sahasrara is opened. So on one side your ego has gone down, another side your conditioning is finished. You are no more conditioned. Like you talk to a Catholic. So I started talking about Christ. Immediately said, Mother, now please. I said, I'm talking about Christ, not about Catholicism. Talking of Christ, why are you frightened about? Mother, we shouldn't become Catholic again, that's why we are worried about. Baba, Christ never started Catholicism. So much so, they have developed a kind of a deconditioning of their minds. That they start seeing that whatever these people have done so far was wrong. And that whatever I have done so far was absolutely wrong, and I'm not going to do it. It's a very common thing. I have seen the people who have worshipped Christ prefer to worship Ganesha. And those who have worshipped Ganesha prefer to worship Christ. Just the same. The name is different, but just the same. But they like it. Because Christ means the priest, the confessions, rosaries, and also cemeteries. So they don't want to have. These conditionings itself start showing their own forms, like devils, and Sahaja Yogis want to avoid. Oh, I have nothing to do with them. I remember in the beginning, we had 6-7 hippies from England, and they had come to Rauri. We were having a program. And there were 5-6 real hippies. These were hippies became Sahaja Yogis. Real hippies came to the program. I was just sitting like this, and suddenly they said, oh no. I said, what has happened? I started seeing. As if some snake has entered, or what has happened. They were hippies. But with this deconditioning of the conditions, they just couldn't bear those same hippies that they were coming inside. Because you start seeing clearly, very clearly, that all these conditionings had blinded us completely and it's misled us into a wilderness. Of course, about ego, in the West people are extremely conscious. There was a leader's wife. I said, why don't you help your husband? She said, Mother, I am worried about my ego. I said, why? If I start doing some work, this ego might develop again, so I am rather worried. They are so conscious of it that this ego should not come back. One fellow who came to me, and I was talking to him, then he just ran away. I said, what happened? She said, no, those people who go close to Mother always develop very bad ego. I don't want to be there close with her. So, it's such a mind that sees madness, that sees insanity, that sees immaturity, it sees vulgarity, it sees deceit, hypocrisy, everything so clearly. And in that state he gets confused and quite upset, wants to run away from it. Then we have some Sahaja Yogis who have such problems, who come to Sahaja Yoga with problems. Then these people see with these problems they are still continuing. Now the Sahasrara doesn't want to accept it. It's terrible. I was like him. No more. Me, I don't want to be that. So they abhor the person who was
just like them. They just can't bear him. They just can't tolerate. Then I would say, still, you have to grow. You have to grow. Your sasnara has to be cleansed out at such a speed, at such a level and stage, that like soap cleanses everything, it should cleanse everything else. Should not be afraid of anything. Should not have any worry about the conditionings of others or ego of others. That is the state now we have to reach. మరికొంతసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలోనే కొనసాగుదాం. నిర్విచార స్థితిని ఆనందిస్తూ ఇంకా కొంత సమయం ధ్యానంలో ఉందాం.
ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీ మాతాజీకి ప్రార్థన చేద్దామండి. మనందరికీ తెలుసు, నేషనల్ పూజ, శ్రీ ఆదిశక్తి పూజ మన స్టేట్కి ఇవ్వటం జరిగింది. జూన్ 5, 6, 7 తారీఖులలో విశాఖపట్నంలో జరగబోయే శ్రీ ఆదిశక్తి పూజను ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో మనందరం నిర్వహించుకోవాల్సిన బాధ్యతలు మనపై ఉన్నాయి. కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి సహజ యోగిని మొత్తం అందరం కలిసి ఇందులో పాలు పంచుకొని బయట రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సహజ సోదరిమణులందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇతర రాష్ట్రాలలోనూ ఇతర దేశాలలోనూ ఉన్నటువంటి సహజయోగులందరినీ మనందరం బాధ్యతగా తీసుకుని వారికి ఈ పూజకు రమ్మని మనందరం ఎవరంతట వాళ్ళమే ఆహ్వానిద్దామండి. అలాగే పూజ నిర్విఘ్నంగా ఆనందదాయకంగా జరగటానికి ఉన్నటువంటి ఏవైనా ఆటంకాలు ఉంటే వాటన్నింటినీ తొలగించమని మనం మనస్ఫూర్తిగా హృదయంతో శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ ఆదిశక్తి పూజను జరుపుకోవటానికి అనుమతి ఇచ్చారు తల్లి, మీకు ధన్యవాదములు. ఈ పూజలో నిర్వహణ కోసం ఉన్నటువంటి అన్ని అడ్డంకులను తొలగించండి అమ్మా. పూజలో అటెండ్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వసతి సౌకర్యాలను, ట్రావెలింగ్ను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరినీ ముందుకు నడిపించండి తల్లి. మా అందరికీ అకామిడేషన్ మరియు వచ్చిపోయేందుకు కావలసిన అన్ని సదుపాయాలను మీరే స్వయంగా ఏర్పాటు చేయండి అమ్మా. అలాగే గాదిరాజు ప్యాలెస్లో నిర్వహించుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ కూడా పార్కింగ్కి సంబంధించి, డైనింగ్కి సంబంధించి, హవన్కి సంబంధించి, అలాగే హాల్లో ఉన్నటువంటి పూజా పండాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సౌకర్యాలను మీరే స్వయంగా దగ్గర ఉండి నిర్వహించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ప్రాతకాల ధ్యానమునకు వచ్చేసిన అందరూ సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఇంత చక్కటి అవగాహన, అంత అనుభూతిని, చైతన్యాన్ని అందించిన శ్రీమాతాజీకి కోటి ధన్యవాదములు. అమ్మా, ఈ ధ్యానంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు చేసి ఉంటే దయచేసి మమ్మలను మన్నించండి తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. కలెక్టివ్ బంధన్. బంధన తర్వాత మనందరం కూడా కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం, సహజ సంగీతాన్ని వింటూ. జయ శ్రీ మాతాజీ.
Shri.